সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আশা করছি তোমরা যে যেখানে আছো ভালো আছো, সুস্থ আছো। আমরা বরাবর যেভাবে তোমাদের সাথে অনলাইন ক্লাসে আসছি, আজকে মাস্টার্স শ্রেণীর অধিভুক্ত 7 কলেজের মাস্টার্স শ্রেণীর ডিফারেনশিয়াল ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনসের একটা টপিক নিয়ে আমরা আলোচনা করতে চাই তোমাদের সাথে। সেটা হচ্ছে ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনের মধ্যে আইগেন ভ্যালু আইগেন ফাংশনস। খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা টপিক, আইগেন ভ্যালু এবং আইগেন ফাংশনস। তার আগে আমরা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনস পড়ে এসেছি, ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন সলভ করে আসছি। সেখানে আমরা সেভারাল টাইপস অফ ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন দেখেছি, ভলটা ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন, ফ্রেডহোম ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন, ফার্স্ট কাইন্ড, সেকেন্ড কাইন্ড, হোমোজেনাস, নন হোমোজেনাস, তাদের সলিউশনের ব্যাপারে আমরা আলোচনা করেছি। এবং আইগেন ভ্যালু আইগেন ফাংশন সম্পর্কে তোমরা এর আগে আলোচনা শুনেছ, ইভেন তোমরা লিনিয়ার অ্যালজেব্রাও আইগেন ভ্যালু আইগেন ফাংশন পড়েছো। তবুও আমরা এখানে আইগেন ভ্যালু আইগেন ফাংশন নিয়ে আবার আলোচনা করছি, তবে এটা হলো ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনের ক্ষেত্রে। তাহলে আমরা যদি একটু বোর্ডের দিকে যাচ্ছি, যে আইগেন ভ্যালুস অ্যান্ড আইগেন ফাংশনস অফ ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনস, আমরা যদি একটা ফ্রেডহোম ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন অফ সেকেন্ড কাইন্ডকে লিখতে চাই, এরকম একটা ইকুয়েশন, সাপোজ y of x equals to lambda a to b kappa x t y t dt। আমরা সেই ইকুয়েশন নাম্বার 1 দিলাম। এই যে একটা ইকুয়েশন, এই ইকুয়েশন তোমাদের অনেক পরিচিত ইকুয়েশন, দিস ইজ ভেরি ওয়েল নোন ইকুয়েশন টু ইউ। y of x equals to lambda a to b kappa x t y t dt. This is the Fredholm integral equation of the second kind. Here lambda is the parameter, a and b limit is finite, upper limit and lower limit are finite, kappa x t is the kernel, and y t dt. এখন এই ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশনের মধ্যে আমরা y of x equals to 0 আমরা সলিউশন নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। এই ইকুয়েশনের মধ্যে আমরা এটা সলিউশন নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি। y of x equals to 0 is called the zero solution. y of x, a particular solution y of x equals to 0, particular solution y of x equals to 0 is called a zero solution or trivial solution. Zero solution, zero or trivial solution of 1. এটা হচ্ছে আমরা Fredholm integral equation of second kind এর ক্ষেত্রে যদি আমরা বলি zero solution, it will be y of x equals to 0. Even আমরা এরকম ভাবে যদি বলে থাকি, for those values of lambda the non-zero solution y of x is not equals to 0. y of x is not equals to 0. These types of solution is called the eigenvalue of 1. আচ্ছা, আমি লিখে দিচ্ছি ডেফিনিশনটা। For those values of parameter lambda, the non-zero solution y of x is not equals to 0 exist are called the eigenvalue of 1. Eigenvalue of 1. The solution will be a non-zero solution for those values of parameter lambda. This is called the eigenvalue of 1. আমাদের আজকের টপিক হচ্ছে eigenvalue of 1 or the eigenvalue of the kernel kappa x t, অথবা আমরা এইভাবে লিখতে পারি or the eigenvalue of the kernel
কাপ্পা এক্স টি, কার্নেলের আইগেন ভ্যালু হচ্ছে এটা। এবং every non-zero solution will be non-zero, zero হলে সেটা ট্রাইবাল হয়ে যাবে। every non-zero solution is called the corresponding eigenfunction. Solution হচ্ছে eigenvalue and non-zero solution হচ্ছে eigenfunctions and the value of lambda will be eigenvalue. আমরা আরেকটু নোট দিয়ে দিচ্ছি এর সাথে। নোটটা হচ্ছে হলো if the eigenvalue of 1 is lambda and its corresponding eigenfunction yx, then cyx, c is constant, cyx is also a eigenfunction. Is also eigenfunction of 1. Eigenfunction of 1. But c is an arbitrary constant. শিক্ষার্থীরা, তাহলে আমরা এর আগে যখন লিনিয়ার অ্যালজেব্রাতে আইগেন ফাংশন আমরা পড়েছিলাম, তখন আমরা বলেছিলাম যে আমরা সেখানে একটা ভেক্টরকে নিয়ে আসছিলাম, সেখানে ভেক্টর দিয়ে আমরা আইগেনভ্যালু এবং আইগেন ফাংশনকে ডিফাইন করেছিলাম। এখানে আমরা বলছিলাম যে ভ্যালু অফ ল্যামডা উইল বি দ্য আইগেনভ্যালু and the solution of yx will be the eigenfunction. এখন আমরা এই ফ্রেডহোম ইন্টিগ্রাল ইকুয়েশন অফ দ্য সেকেন্ড কাইন্ড, এই যে সমীকরণটা রয়েছে, এই সমীকরণটার আমরা এই ইকুয়েশনটার আমরা আইগেনভ্যালু এবং আইগেনফাংশন বের করতে চাই। প্রবলেম উইল বি find the eigenvalues and eigenfunctions of the equation phi of t equal to lambda 0 to pi cos t plus s phi of s d of s. This is Fredholm integral equation of the second kind. Limit is finite. Cos t plus s is the kernel. You know the kernel is separable kernel. আমি তোমাদের সাথে আলোচনা করেছি বিভিন্ন প্রকার কার্নেল সম্পর্কে। এটা হচ্ছে একটা সেপারেবল বা ডিজেনারেট কার্নেল cos t plus s। এই ইকুয়েশনটার আমার আইগেনভ্যালু এবং আইগেনফাংশন বের করতে হবে। Find the eigenvalue and eigenfunction of the equation. তাহলে এটা সলিউশন করতে গিয়ে আমরা যেটা করব, আমাদের phi of t equal to lambda 0 to pi, আমরা এটাকে ট্রিগোনোমেট্রির যে আইডেন্টিটি রয়েছে cos a plus b, সেই আইডেন্টিটি যদি আমরা এটাকে এক্সপ্যান্ড করি, তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারবো cos a plus b cos b, that means cos c minus sin t sin s into phi of s ds. This will be phi 0 to lambda is a parameter, 0 to pi cos t
cos s cos t আমি একটু এখানে একটা লাইন স্কিপ করি cos t is constant because the variable here is s, integration will be with respect to x. So আমরা এখানে cos t টাকে যদি বাইরে নিয়ে আসি cos t তাহলে 0 to pi cos s ds minus in the same way sin t 0 to pi sin s phi of s d of s phi of s d of s এই ইকুয়েশনটাকে আমরা লিখতে পারি cos t into c1 into cos t minus lambda c2 into sin t. আমরা এখন একটা ক্লাসে প্রসিডিউরটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব, একটা প্রবলেম আমরা সলভ করছি, তাহলে আমাদের কনসেপশনটা একটু ক্লিয়ার হবে। আমরা একটা প্রসিডিউর নিয়ে আলোচনা করব। lambda c1 cos t minus lambda c2 sin t where c1 equals to integration over 0 to pi cos s ds. c1 equals to integration over 0 to pi cos s here is pi s, এখানে আরেকটা pi s ছিল cos s pi of s d of s. okay, cos s then phi of s d of s and c2 equals to 0 to pi and sin s phi of s d of s. Say phi of t, that means phi of t equals to lambda c1 cos t minus lambda c2 sin t. So this is equation number 2. Equation number 2, এইটাকে আমরা একটা ইকুয়েশন ধরে নিতে পারি নাম্বার 3, এটাকে আমরা ইকুয়েশন ধরে নিতে পারি নাম্বার 4. এখন আমাদের এখান থেকে এই c1 এবং c2 কে আমাদের ইন্টিগ্রেশন করে এটাকে আমাদের c1 এবং c2 এর ভ্যালুটাকে আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে। আমরা নিচে ক্লাসগুলোতে ইন্টিগ্রেশন শিখে এসেছি। আমরা এখন যদি c1 কে নিয়ে শুরু করি, c1 equals to 0 to pi cos s phi of s d of s equals to cos s phi of s d of s cos s equals to 0 to pi cos s phi of t. This is phi of t. Phi of t equals to আমাদের প্রথমেই দেওয়া ছিল ইকুয়েশনটা phi of t equal to lambda 0 to pi cos phi of t equals to lambda 0 to pi cos t plus s phi of s ds. This is the original equation. So now cos phi of s, cos s into phi of s, lambda c1 cos s minus lambda c2 sin s then ds sin s, এটা আমরা লাগলে আবার পরে নিব sin s ds। শুধু t এর জায়গায় আমরা এখানে s বসিয়েছি, তাহলে lambda c1 cos s minus lambda c2 sin s। আমরা এটাকে ইন্টিগ্রেশন করে ফেলবো। ইন্টিগ্রেশনের যে নিয়ম রয়েছে সেই নিয়ম আমরা অ্যাপ্লাই করব। 0 to pi lambda c1 0 to pi lambda c1 cos square s ds minus 0 to pi lambda c2 cos sin s into cos s sin s into cos s into ds। এটাকে ইন্টিগ্রেশন করার জন্য
আমরা এটাকে 2 দিয়ে ভাগ করে নিব cos স্কয়ার x, এটাকে ইন্টিগ্রেশন করতে গেলে তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি lambda c1/2 0 to pi 2 cos স্কয়ার x, 2 cos স্কয়ার x মানে হচ্ছে 1 plus cos 2x, or 2 cos স্কয়ার x equals to 1 plus cos 2s ds minus সেম ওয়েতে আমি এটাকে 2 দিয়ে ভাগ করে নিলে 2 sin a cos b, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b হচ্ছে হলো sin 2s, সরি 2 sin a cos a equals to হচ্ছে হলো sin 2s ds, 2 sin s cos s, that means এটাকে 2 দিয়ে ভাগ করলাম, এখানে এটা 2 দিয়ে গুণ করে দিলাম, তাহলে 2 sin s cos s equals to হচ্ছে sin 2s ds। তাহলে এখান থেকে আমরা মুছে ফেললাম, এগুলো আমরা পরবর্তীতে নিয়ে নিব। এখানে আমরা লিখতে পারছি lambda c1/2, এটা হবে s cos 2s কে ইন্টিগ্রেশন করলে হয়ে যাবে হলো প্লাস sin 2s/2 আপার লিমিট pi লোয়ার লিমিট 0 প্লাস this will be plus minus sin 2s কে ইন্টিগ্রেশন করলে মাইনাস sin then minus plus lambda c2/2 cos 2s upper limit pi lower limit 0, so it will be lambda c1/2 pi plus 0 minus 0 and plus lambda c2/2 cos 2s cos 2 pi, that means 1 minus 1, that means এটা থেকে আমি পাচ্ছি lambda c1/2 into pi, এটা হচ্ছে c1 এর মান lambda c1/2। আমি একটু ইকুয়েশনটাকে এখানে লিখে রাখতে চাই, এই ইকুয়েশনটাকে এটাকে আমি লিখতে পারি, যদি পক্ষান্তর করে সাইড চেঞ্জ করে আমি বামে নিয়ে আসি তাহলে আমি লিখতে পারি 1 minus lambda pi/2, 1 minus lambda pi/2 into c1 plus 0 into c2 equal to 0, এটাকে আমরা এভাবে লিখতে পারি। ইকুয়েশন নাম্বার 5 দিয়ে রাখলাম, এটা আমার পরবর্তীতে কাজে লাগবে, এই জন্য আমি একটু উপরে লিখে রেখেছি 5। 1 minus এটাকে আমি যদি পক্ষান্তর করে নেই এখান থেকে c1 minus lambda c1/2 pi equal to 0, অথবা তার সাথে আমি লিখতে পারি 0 into c2 equal to 0, লিনিয়ার কম্বিনেশন হিসেবে আমি লিখতে পাচ্ছি। তাহলে c1 টা আমি পেয়ে গেলাম, c1 থেকে আমি একটা রিলেশন একটা লিনিয়ার একটা ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম, হ্যাঁ লিনিয়ার ইকুয়েশন পেয়ে গেলাম। এবার আমরা আসি c2, এবার আমরা c2 থেকে বের করতে চাই, and c2 equals to 0 to pi sin s phi of s ds, phi of s ds equals to 0 to pi sin s, and phi of s equals to lambda c1, phi of s equals to lambda c1 cos s minus lambda c2 sin s ds. In the same way, lambda c1 কে যদি আমি বাইরে নিয়ে আসি 0 to pi, এখানে হবে sin s into cos s ds minus lambda c2 কে বাইরে নিয়ে আসলে 0 to pi sin square s ds. Then lambda c1/2 0 to pi 2 sin a cos a, that means sin 2s, that means sin 2s ds minus lambda c2/2 2 sin square x, 2 sin square x means 1 minus cos 2x, 1 minus cos 2s, trigonometry identity থেকে আমরা এগুলো জানি। Then lambda c1/2 sin 2s কে ইন্টিগ্রেশন করলে হবে আমার মাইনাস cos 2s/2 upper limit pi lower limit 0 minus lambda c2/2 1 কে ইন্টিগ্রেশন করলে
2s minus cos 2s. Cos 2s is sin 2s by 2. আমরা জানি ইন্টিগ্রেশনের ক্ষেত্রে সহগটা দিয়ে ভ্যারিয়েবলের সহগটা দিয়ে ভাগ করতে হয়। তাহলে আমি এখান থেকে কি পাচ্ছি? আমি পাচ্ছি হলো ল্যামডা c1 by 2 মাইনাসটাকে নিয়ে আসলাম বাইরে, cos 2s pi মানে 1 minus 1 cos 0 1 sorry cos 0 1 1 minus 1 and minus lambda c2 by 2 এখানে হবে pi minus sin 2s by 0 minus 0 plus 0. That means minus lambda c1 by 2 it will be 0, the 0 হয়ে যাবে minus lambda c2 by 2 pi minus lambda c2 by 2 pi. এটা হচ্ছে c2 এর মান, c2 এর মান। That means আমি এখানে লিখে রাখি, আমি লিখতে পারছি। তাহলে এটাকে যদি আমি ওইভাবে প্রকাশ করতে চাই, আগের যে ইকুয়েশনটা লিনিয়ার ইকুয়েশন হিসেবে যদি আমি প্রকাশ করতে চাই, তাহলে আমি এটাকে লিখতে পারি 0c1 প্লাস, এটাকে পক্ষান্তরে বামে নিয়ে আসলে 1 প্লাস lambda pi by 2 into c2 equals to 0. So this is equation number 6. Just c2 equal to minus lambda c2 by 2 pi, একে পক্ষান্তর করে সাইড চেঞ্জ করে বামে নিয়ে আসলে 1 plus lambda by 2 lambda c2 by pi lambda pi by 2 c2 plus 0 into c1. 0 c1 means 0 equals to 0. So there are two linear equations. One is equation number 5, another is 6, and variable here are c1 এবং c2. এখন এখান থেকে আমরা এই c1 এবং c2 এর ভ্যালু নিয়ে আমরা এখান থেকে lambda 1 ভ্যালু বের করতে চাই। The equation 5 and 6 together form linear homogeneous system in C1 and C2. So the system has a unique solution. If the determinant equal to 0. That means coefficient of C1 1 minus lambda pi by 2 0, coefficient of C2 0 and 1 plus lambda pi by 2, this will be equal to 0 because this is the condition for existence a unique solution of system of linear equation. Now আমরা যদি এটাকে ডিটারমিনেন্টটাকে এক্সপান্ড করি এটা ইনটু এটা, that means হবে 1 minus lambda pi by 2 into 1 plus lambda pi by 2 equal to 0. From this, if 1 minus lambda pi by 2 0, then here lambda equal to 2 by pi and 1 plus lambda pi by 2 equal to 0, then lambda equals to minus 2 by pi. আমরা এখান থেকে lambda এর দুইটা মান আমরা পেয়ে গেলাম, দেখুন দুইটা আইগেন ভ্যালু আমরা এখান থেকে পেয়ে গেলাম। আমরা লিখতে পারি thus the eigenvalues are lambda 1 equals to minus 2 by pi and lambda 2 equals to 2 by pi. এখন আমাদেরকে
আইগেন ফাংশন বের করতে হবে, করসপন্ডিং আইগেন ফাংশন বের করতে হবে। আমরা এখান থেকে আইগেন ভ্যালু বের করে ফেলেছি। নাও আইগেন ফাংশনস, when lambda equal to minus, say lambda equals to lambda 1, say first eigenvalue is lambda 1 minus 2 by pi, then from from 5 and 6, 1 minus lambda equals to minus 2 by pi, that means 1 minus pi by 2 into lambda equals to minus 2 by pi into c1 equals to 0. That means 1 plus 1, 2c1, এখান থেকে আমি লিখতে পারছি 2c1 equal to 0, c1 equals to 0, c1 equals to 0. Here c2 is arbitrary, c1 equals to 0. Okay, from 6 1 plus pi by 2 into lambda, 1 plus pi by 2 into lambda is equals to minus 2 by pi into c1 equals to 0. That means 1 minus 1 into c1 equals to 0. That means 0 into c1 equals to 0. 0 into from equation this 2. This is c2. This is c2. This is sorry c1. c1 ঠিক আছে, আমরা এটা থেকে বের করছিলাম c2. ওকে, c2 equals to 0, where c2 is arbitrary. Here c2 is not equals to 0, but its coefficient are 0. That means c2 এর coefficient হচ্ছে এখানে 0. c2 is arbitrary. From 2 the eigenfunction is phi of t equals to lambda c1 cos t minus lambda c2 sin t. Lambda minus 2 by pi, c1 equals to 0, c1 equals to 0 into cos t minus lambda minus plus 2 by pi. c2 is arbitrary. Here c2 is arbitrary. c2 is not equals to 0. c2 is arbitrary. 2 pi c2 into sin t. That means 2 pi c2 into sin t. এখানে আমরা যদি 2 pi by 2 by pi c2 কে আমরা যদি 1 ধরি, তাহলে আমরা এখান থেকে c2 ভ্যালুটা লিখতে পারবো pi by 2. c2 equals to pi by লিখতে পারবো, তাহলে আমরা এটাকে লিখতে পারি equals to sin t, where twice pi by c2 equals to 1. That means c2 equals to pi by 2. c2 equals to pi by 2, then phi of t equals to sin t. Again, when lambda equals to lambda 2 equals to 2 by pi, another eigenvalue, there is two eigenvalue, one is lambda 1, another is lambda 2. Then from 5 and 6, then similar way, then from 5 and 6 5 and 6, 1 minus lambda pi by 2, sorry, 1
minus pi by 2 into lambda, that means 2 by pi into c1 equals to 0. That means it is 0 into c1 equals to 0. Here c1 is arbitrary. c1 is not equal to 0, but the coefficient of c1 equals to 0. And and from equation number 6, 1 plus, from equation number 6, 1 plus pi by 2 into lambda 2 by pi into c2 equal to 0. That means 2c2 equal to 0. That means c2 equals to 0. c2 equals to 0. So here c1 is arbitrary. এবং প্রথম কেসে ছিল c2 টা ছিল arbitrary. From 2, the eigenfunction is phi of t equal to lambda c1 cos t minus lambda c2 sin t. That means lambda 2 by pi, c1 থাকবে আর lambda হলো 2 by pi, c2 equals to 0 into sin t. That means 2 by pi c1 cos t. That means cos t where 2 by pi, where 2 by pi c1 equals to, আমি যদি 1 ধরি তাহলে আমি এখান থেকে লিখতে পারবো c1 equals to pi by 2. তাহলে one eigenvalue is phi of t equals to cos t, another eigenvalue is phi of t equals to sin t. এখানে c1 হচ্ছে হলো pi by 2. তাহলে আমরা এইভাবে লিখতে পারি phi of t equals to cos t, where এভাবে আমরা লিখি where c1 equals to pi by 2. তাহলে আমরা এখান থেকে দুটো আইগেনভ্যালু পেয়েছি, একটা হচ্ছে sin t আর একটা হচ্ছে cos t. তাহলে আমরা কনক্লুশনটা কিভাবে নিতে পারি, thus the eigenvalues are lambda 1 equals to minus 2 by pi, lambda 2 equals to 2 by pi, and the corresponding eigenfunctions are phi 1t equal to sin t minus 2 by pi sin t, and phi 2t equals to cos t. This is the eigenvalue and eigenfunction. My students, আমরা Fredholm integral equation of the second kind এর eigenvalue এবং eigenfunction কে আমরা বের করেছি। তো আজকে আমরা এখানে শেষ করতে যাচ্ছি। পরবর্তী ক্লাসে তোমাদের সাথে আবার দেখা হবে অন্য কোনো টপিক নিয়ে। ধন্যবাদ সবাইকে।